Hello, fellas. I wanted to share something about a little part of one project where I am working right now. This project is going to control the internet servers, something like that. Okay. I have this model. In this model, I have here. I have to control putting over there the speed that the user could be to select and to make the plans. Okay. And well, and in this module, I can go and say a new one, and this field is required. This one doesn't. Um, this is going to disappear in the form, but I'm going to do it later. Okay, and now, for example, I say erase me, and I'm going to say save. Okay, and look, he's going to put in the last position, right? But for example, I don't want to do this. It's going to be in the last position. I want to do the first position. How can I do it? Well, I do it with Jquery-UI. I put in some sortable property of the Jquery-UI, and you can take it the register and drop it in the first position, and that's it. I can refresh the page and look at this. All the code order is sorted. You see it? Okay. Well, I'm going to show you how to do it. Well, in this first, I download from jQuery UI. I down this folder, this one. Okay, you can go to jQuery UI and down this table folder, and you copy that folder, totally folder inside the lib here in the web root. You copy all the folder here. Later you go to the layout, and in layout you can to generate here. Let me check out. Where is it? Here. You see, I call the source of the source of jQuery UI over here, and how I call it in the layout page. He's going to be available through all the project. Okay, and then you copy all the folder over here, and you create the source from here. Well, I go to the index page in the views, and over here in the T body, I'm going to say ID reordinable. Okay, uh, and here with this one, I can call all this T body, all the label. I can call it from this one code over here. Okay, we're doing this code. This code is just I tell to these codes. Yeah, I told it to the page. Hey, look, everything you put in the T body, you're going out. Oh, sorry, and I forget this one. I put in the input in type hidden of the item speed down ID. Who is this speed down ID? This is my key of the table, you know, and I put in this class. This class don't exist anywhere. It's just putting class and that's name because uh, I going to call the reordinable this all this part. Oh, sorry, all of this. I call it all of these, and I'm going to say, hey,
everything that you have inside here, where I have this class, please bring it to me and give me that list and put it in array, right? I'll do it. I do it over here like this. This is the real enable when it's working the sort table. This sort table, who is it? It's a property from Jquery-UI. Okay. Well, when I have all the IDs here in the return IDs, I have all these IDs sorted that array. I go into this function, and in this function I become the that IDs list in an array, but in a JSON string file, right? And this data, I'm going to convert this in a JSON. And then I say, hey, go. We need. I'm going to implement the fetch. This URL is going to be this one. Is the URL.action ordenar, because that is going to go to call the methods in the speed down controller over here in the last part here once. Okay, this is a HTTP post. Here I say the method is post. You're going to put all the data in the body, okay, and I'm setting for the body because it's a fetch API. The headers, what I mean the headers? The headers is how it's going to work the file JSON. Okay, once I did that, I did this one. He sent all the data to the speed control, and when I receive from the body, I'm going to receive array integers arrays of the index. I'm going to check everything what I receive. I'm going to check out with all the with the index where I have in my database in this moment, and in that way, check if don't try to send me fake data, right? When I check everything is okay, the data is totally correct. I say, hey, look, I need to create a new speed down model. It's going to be like a AS enumerable. Well, in this case, I am working with entity framework because I am creating the new database from the code, right? And for that, because I have this data context over here, and I have this one. This is my model, speed down, but not all the time you can work with entity framework, or not all the time you can work with link queue in the controller. For example, over here, I have a list. And for example, in this case, I have 2, 4, 6, 8, 9 register. But I'm going to say, for example, I have 1,000 register. And if I have 1,000 register, if I try to do with a link queue sentence, maybe going to be not so faster, and I don't know. We're going to have a little problem with the machine, and for that I prefer implement Dapper. You know, I go into here, tools, and Nugget package. Well, it's running. It's going to package, and you can go download the package management, the Dapper. You install Dapper, and Dapper allows you to use
for the connection string of SQL with this property SQL connection and calling the connection string, you can make a new connection directly with the database. And in this case, I'm going to create a variable where I say query. I create the sentence over here. I create the connection and I say, hey, go to execute sign. I send the query and I say the list, all the enumerable. And that's so great. Dapper know where he's receiving a big list, and he's going to implement this one sentence for each register from that list of this enumerable, and that's it. Let me do this one, 3, putting it down. I can refresh and reorder all the order codes. Well, this is a mix between EntityFramework, first code, and Dapper, you know. Well, I hope you enjoy. Let me show you this one. Okay, I can go to the this edit. Look, I can edit back. Okay, I can details, go to details, go back, and I can erase. Okay. Look at this one. This is a model register, and with this form, sorry, this is a model form, and I call this model in this way. Let me show you how I call that model. Okay, I implement in shared layouts in shared. I implement a view with the delete dialog, right? Here, I create just one delete dialog, and I can use it for throw all the project. And I just created one time, and then in the index, when the person needs to call the erase option, I create this button, this button. With this button, I create, look at the type button, title. The data ID is when I going to take the index, the ID index, and send it to the code to learn make the erase. Data bias toggle. This changed because in the other version it just appears like this one. Sometimes for that don't work, but you can do it like this. Okay, it's the same for this case. Data bias target. Who is this one? This one is delete dialog. Delete dialog. Who is it? Who is this model, right? And that is information. I create here in JS the little root. I create inside the JS folder. I create one JS delete dialog, and over here I say when. Well, when you receive one one click, you can shake the option, and I can send it to here. I send them all the information about it. What kind of button is working in this moment? Here, this is the button. It's going to take that information about that button. Well, I take this function, button just delete. I call it that. It's not. It's working like that. It's just I call it that. And this is the URL address where it's going to send the option to erase the method erase. You know that I send to the controller. In this case, going to send to the speed down
control. And that's it. And it's going to say erase. And that's it. It's ready. You see? Well, this is a page list. I downed another nugget, pages list, and later in the speed control and the speed down control in the index methods, you're going over there and say, hey, I'm going to page list assign because my method, my principal method, is assign task. And for that, I call it to page list assign. If you are using assign, just call it to page list. That's it. What is page? Page is what is the number of the page? Over here, I say, hey, look, bring me one by one. I just want to show 10 register by page, or by view. And that's it. Well, I hope you like it. Ok. Bueno, ahora vamos a explicarnos un poquito en español. ¿Listo? Bueno, lo que quería mostrarles era aquí la forma en que nosotros creamos un módulo. Ese módulo va a tener el control de información de las velocidades en un software de control de internet. En este caso, nosotros vamos agregando los registros, pero puede que un registro, por ejemplo, lo quiera en la posición número 1. Yo puedo crearlo así, o sea, puedo colocar de que sea, por ejemplo, tenemos 3, 2, 1, a 5, vamos a crear el 8. No, vamos a... Déjenme borrar esto un momento, borramos esto un momento y borramos esto un momento. Perfecto, entonces tenemos el 1, el 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Digamos que entonces yo creo la velocidad 1.5 megas y le digo guardar. Pero resulta que yo para estar mirando cuál es el código que sigue, para que me lo haga por orden del código, me es más fácil crear el registro y darle de manera manual la ubicación que le corresponde. En este caso sería 1 debajo del 1.5 debajo del 1. En este momento yo le digo refrescar y él actualiza el orden de los códigos automáticamente. ¿Eso cómo lo hacemos? Esta función lo hice descargando el Jquery-UI de internet, el stable version. Lo pueden descargar, eso lo instalan, copian la carpeta completa dentro del library y dentro del library, ¿cómo lo implementamos? Una vez que bajamos esto acá, nos vamos al layout y en el layout le vamos a decir que implemente la librería Jquery-UI. ¿Listo? Ya nosotros estamos llamando a nuestro Jquery-UI y ya lo podemos utilizar a lo largo de todo el proyecto. Perfecto, una vez que nosotros lo tenemos allí, entonces nos vamos a la vista index y en el index, aquí en el index, nosotros vamos a implementar en el tbody, que es todo este módulo, toda esta parte de acá del tbody, le vamos a dar un ID, un identificador, y le vamos a decir que se va a llamar reordenable, de manera que le digamos que cada vez que reordenable se ejecute o se haya trabajado, lo llame. Perfecto. Y aquí lo que vamos a hacer es que creamos un input type hidden del index de la tabla, que sería speed down ID. Y nosotros le vamos a colocar una clase ID para nosotros poder identificar esos campos y poderlos llamar. Entonces, una vez que lo tenemos identificados, creamos este código dentro del script y le decimos reordenable, que es ¿quién? Este señor que está acá. Reordenable .sortable. Este sortable de quién es una propiedad de Jquery-UI.
y una vez que llamamos al sortable, le decimos que vamos a hacer una actualización de ordenar. Entonces, ¿quién es ordenar? Es una función. ¿Quién es esa función? Esa función de actualizar órdenes es que nos va a llamar a obtener elementos y va a enviar los ID al backend. Entonces, este obtener elementos, ¿quién es? Eso es esta otra función que lo que va a hacer es simplemente decirle, mira, necesito que vayas, todo lo que sea ID, me lo vas a mapear en una función y esa función que me va a hacer, me va a hacer un return del this.val, es decir, todo lo que esté en la página que contenga esta clase, me lo va a mapear y me lo va a regresar como un ID. Entonces, este enviar backend ID es que una vez que yo obtengo estos datos, bien, una vez que yo obtengo estos datos, entonces yo me voy a venir para acá y envío la lista de todos esos IDs que está ordenada en un arreglo. Pero ese arreglo lo convierto en un JSON. Entonces le digo que data va a ser igual a un JSON.stringify IDs y le voy a hacer un way de fetch. Ese fetch es para enviar. Le vamos a hacer un post, mandamos el data por el body y esto lo mandamos los headers para decirle cuál es el contenido y qué tipo de archivos que estamos manejando. Una vez que lo tenemos ahí, nos llega el speed controller y en el speed controller, speed down controller, nosotros tenemos el ordenar. Le vamos a decir que la función http-post y que viene from body. ¿Qué viene from body? Viene un arreglo de IDs. ¿Qué hacemos nosotros acá? Acá nosotros lo que estamos haciendo es que le estoy diciendo, mira, vas a cargarme de la base de datos, me vas a seleccionar todos los que sean speed down ID. Entonces acá yo tengo es una lista de IDs. ¿Qué hacemos acá? Acá lo que hago yo es, voy a hacer una comparación. Entonces le voy a decir, todo lo que venga en IDs, excepto los que están aquí, créame una lista. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a hacer toda la lista de IDs contra todas las listas que viene de la base de datos, la chequea y si hay un registro, por lo menos un registro, entonces quiere decir que nos están mandando información falsa desde la vista. Entonces, esto simplemente es para asegurarnos de que la información que viene es real. Luego que tenemos acá, ¿qué hacemos acá? ¿Qué es lo que le estamos haciendo? Es un link queue donde le estamos diciendo, mira, ahora ya voy a tener ordenados mis IDs, ya los voy a tener ordenados. Entonces, ¿qué necesito yo? Crear un enumerable, y los enumerables necesito tener el index, que es el valor, ¿cierto? Y necesito tener, necesito tener el valor que es el index de la tabla y necesito tener el índice que va a ser como el número de control. ¿Ya? El índice en este momento va a ser la posición que tiene en el arreglo. O sea, por decir algo, un arreglo comienza siempre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el índice va a ser eso, es la posición en el arreglo y le vamos a decir que cada vez que vaya a ser 1 va a ser el índice más 1. Es decir, si el índice es 0, va a ser 1. Si el índice es 1, va a ser 2. De esa manera siempre nos va a quedar ordenado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El valor, ¿quién va a ser? El valor es lo que está en el ID que viene del arreglo. Listo, entonces aquí ¿qué hacemos? Aquí lo que nosotros estamos haciendo es que estamos trabajando un proyecto con EntityFramework porque estamos creando la base de datos desde cero y entonces la estamos implementando con EntityFramework. Por eso vemos un Data Context over here y aquí en este Data Context estamos creando nosotros los objetos, los modelos, las tablas a partir de modelos en código. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el speed down. Bien. Entonces, aquí, este es. Y aquí tenemos el código del speed down. Esto, bien, entonces, pero hay cosas que es mucho más rápido trabajarlas con funciones. Entonces, si lo trabajamos con LinkQ, a veces puede afectarnos el performance de la máquina o el performance cuando son muchos registros.
Aquí tenemos 9, pero si tenemos 1000 registros, vamos a empezar a tener problemas si trabajamos todos con LinkQ. Entonces, Dapper, que nos permite a nosotros trabajar mucho más rápido. Bien. Entonces, bueno, aquí ¿qué estamos haciendo? Aquí lo que hacemos nosotros es que vamos al speed down controller, here, y le decimos, oye, vamos a hacer este jQuery, y este jQuery que va a hacer es el orden en que nosotros lo vamos a manejar. ¿Bien? Es el orden como lo vamos a manejar. Entonces, le decimos, aquí me vas a hacer una actualización de la base de datos donde vas a afectar la tabla speed down y vas a setearme orden va a ser igual a orden. ¿Bien? ¿Quién es orden? Este señor que está aquí. Este que está acá. Donde el speed down, es decir, el speed down de la tabla sea igual a este señor que está acá. Listo. Dapper lo hace todo. Él entiende dónde está esta variable, esta otra variable y hace las implementaciones. Y él está recibiendo una lista y sabe que esta línea de comando la va a repetir la cantidad de veces, la cantidad de registros que tenga el arreglo. Luego le decimos el SQL Connection, que es una propiedad del Dapper, y le decimos que ejecute, que necesitamos hacer un execute assign del query, ese señor que está aquí, por la lista. ¿Qué lista? Esta lista que le estamos mandando. ¿Bien? Ok. Perfect. Okay, but now we have a little problem because if I'm going to create, what happens if I'm going to create with a new register, but I don't put in there the order, right? Because I can go to here and I can create a example, erase, say, I don't know, the order code, say 34, I say save, and okay. Well, in this case, because it's working my code, but okay. Let me show. Without that, with the implementation, he's going to put it over here 34, right? Or if you don't put don't write the other code here, he's going to appear in blank or empty. Okay, in this case, I'm going to say something. I'm going to do something. I'm going to first the create. When you call the create, I say new. I say, hey, send it to the view. The active in the model active, shake it like true. Okay, it's this one. This one. Okay, that's it. And this model, I send it to the view. Okay, and now I need the when I put in the new speed. No, for example, that's the new speed, and I'm going to say save. He comment here, and I say, hey, okay, hello. We're going to do okay. First, go to make a connection string with the proper SQL connection of Dapper. Okay, do that doing the connection. Okay, he connected to the database. Okay, and then now I need to do something. I need to know what is the order code more higher. Yeah. For example, here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Where is the more higher? 7. This is the last one. He don't care in where position we're going to find it. I just need to know who is more higher. It's 7. Okay, it's 7. But how can do that? Well, it's more easy when I can do it for store procedures in the SQL database. And in this example, I have over here my store procedures. Okay, this is a speed down. This is the name of the the table, and this is the method where I'm going to implement. Okay, I
I'm going to receive two two um, two variables from the controller. This is going to be this one down. Who is down? Down. Look here, you see it? You write here down, and here the name of the variable going to be the same down. You call activo, and over here you can say activo. You see it? I send it to the procedure. I'm going to send in this information from the controller to the procedure in the SQL. Okay. Who is this one? This one is the name of the store procedure. This one. Okay. And I send it to the procedure. I send it to this to data to these two variables. I say, hey, look, it's a command type, system data command type, a store procedure, because it's going to use a store procedure. And this line is later to take back the ID in case I'm going to need it. But what I'm going to do in the procedure? Okay, in the procedure, I say, hey, look, this is the procedure. This is the two variables. Down is nvarchar 50. Activo is a bit because it's a boolean. It's a bit. Later, I say, look, who is order? In this case, ordin. Who is order? Order is the number, this one number, where I need to know who is the higher. And for that, I'm going to declare. Declares that means create one variable inside the procedure. This is going to be integer, and I run first. Look two queries in one procedure, in the same procedure, right? You can run any queries inside one procedure. You're going to run it in order, okay? And then you're going to run first this procedure, and this procedure is going to say, hey, look, from speed down in tab table, the table speed down from this table, you're going to select what? I'm going to say order is going to list. What is list? List is something that let me know in a column to know what is a date about who is the higher. You know, here I say, hey, I know the max, right, of the order field of that column, and I say, hey, in case we don't have nothing, because is the first is the field is going to be the field register in the table. In that case, hey, if you can't find anything, print 0. Else, in else is where the number where you found it plus 1, and that's it. Ready? And here I this one order, this new one order, and I say, hey, go. Let's go to insert into. Is going to insert the new register, and I say, hey, go insert into speed down, this down in the down order and active. If we're going to shake over here, sorry, here it's not this one. Okay, it's down, order, and active, right? I say, hey, look, in the speed down, in the fields, in the columns, down, order, activo, putting there these values. Where values? Down. Down coming from where? From here. The where coming from here. From here. This one. Okay, and putting order. Who is order? Order coming from here. From where? From here. And he took over here the higher number.
and letter active. Active receive where from here. From where from here. And that's it. Ready. With this one, we create the new register using Dapper again, okay, and store procedures. And in this case, when we're going to create one new register, we're going to put over here the higher plus 1. And that's it. It's ready. Ok. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es hacer una implementación de que cuando creemos un registro nuevo, si nosotros le damos nuevo y le damos acá, bórrame, si yo no le coloco un número, él lo pondría vacío, ¿bien? O tendría que yo saber cuál es el número que sigue para colocárselo y que mantenga ese orden. Entonces, en este caso, pues ya tengo un código implementado y él me coloca el último número y me lo suma, le suma 1 en automático. ¿Cómo creamos este código? Este código lo creamos es que cuando llamamos a crear, le decimos nuevo, le decimos, mira, vamos a crear un nuevo modelo, una nueva variable en base al modelo speedDown, donde activo va a ir igual a true y lo mandamos a la vista. ¿Eso va a ser qué? Esto que está aquí. Chévere. Perfecto. Luego cuando le des save, que hayas colocado aquí la información y le coloques save, ¿qué es lo que va a ir a hacer? Le va a decir, mira, vas a llamarme una propiedad SQL Connection de Dapper, le vamos a mandar el connection string para que se conecte a la base de datos y le vamos a decir, hey, necesito que me hagas un connection query single assign y que me regreses pues un entero, un integer. Eso es para que me regrese a mí, pues, cuál es el índice que le correspondió al registro que guardé. Eso es en caso que yo lo necesite. Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá estamos diciéndole, oye, mira, en esta línea, yo le estoy diciendo, yo tengo un store procedure o un procedimiento almacenado que se llama speedDown insert. Y le estoy mandando dos variables, una que se llama down y una que se llama activo, y con estos valores. Bien, esto viene del speed down, que es este que está acá, del modelo este que viene por la vista. Le estoy diciendo que me agarre la propiedad down. Bien. Entonces, ¿qué hago acá? Acá lo que hago es que ya tengo un procedimiento almacenado en SQL Server. Y le estoy diciendo speedDown insert, que es el nombre que está acá. Bien, le estoy diciendo, hey, en esto vas a crear una variable que se llama down. Este down tiene que ser igual a la variable que yo estoy creando acá, que estoy enviando, para que ellos dos se entiendan y se encuentren. Activo es igual a activo. Y aquí yo le estoy diciendo, este es un varchar 50 y este es un bit. Un bit es que es un booleano. Perfecto. Entonces aquí le voy a decir, en los procedimientos yo puedo tener X cantidad de queries. Es decir, 2, 3 queries y él lo que va a hacer es que según el orden que yo los tenga se van a ejecutar en ese orden. Entonces yo lo primero que necesito saber es cuál es el último registro y cuál es el registro con mayor número. Yo pudiera hacer eso desde acá con LinkQ, pero la idea es saber cuándo trabajar con LinkQ, cuándo trabajar con Dapper, cuándo optimizar recursos y velocidades en los accesos a la data. Entonces, en este caso es más rápido hacerlo con Dapper porque son funciones propias del SQL y el SQL nos va a ayudar muchísimo. Entonces yo aquí le voy a decir, mira, yo voy a declarar una variable dentro que se va a llamar orden. ¿Ese orden quién es? Es el campo que me hace falta para completar el modelo. ¿Sí? El modelo tiene down, order y activo. Tengo 3. Ok, ya tengo el down y tengo el activo. Me falta es el orden. Entonces no lo voy a enviar desde el controlador, sino que lo voy a buscar dentro de del procedimiento almacenado. Entonces me vengo para acá y acá le digo, mira, yo voy a crear una variable, voy a declarar una variable que se llama orden y que va a ser entero. Bien,
esta variable, como yo la voy a incrustar después entre los values, necesito que se llame igual que como se llama el campo. ¿Bien? En este caso es orden y aquí se llama orden. ¿Bien? Perfecto. Entonces, aquí yo le digo, mira, de la tabla, aquí hay que leerlo de esta manera, porque hay veces que uno coloca select y tal, pero no te va a funcionar porque no te va a reconocer los campos porque no lo tiene. O sea, por ejemplo, esto, ajá, por ejemplo, acá, si yo coloco select, esto, vamos a decirle orden. Miren que él no reconoce orden, no sabe quién es, orden. Pero si yo comienzo al contrario y le digo from speed order, no, tendré que refrescar aquí bueno, la idea es que si yo le digo speed order, speed down, aquí, cuando yo le escribo acá orden, bien, vamos aquí a hacerle una nueva. Vamos a decirle, no. Vamos a decirle aquí que esto va a ser un nuevo query. Y aquí le decimos, exacto, o sea, yo quiero decirle el select de quién, de speed, from speed down. Y ahora si yo escribo order, él me lo consigue. ¿Bien? A eso me quería referir con el orden. Entonces, perfecto. Entonces ya aquí ya lo explicamos. Entonces leemos desde from, te decimos desde speed down, me vas a seleccionar me vas a seleccionar y guardar en orden, que es esta variable, un colis. ¿Qué es un colis? Colis lo que le estoy diciendo es que en una columna vas a buscar el dato más alto. Bueno, en este caso le estoy especificando qué es el dato. Aquí le estoy diciendo, búscame el dato más alto de la columna orden. ¿Bien? Y le estoy diciendo, si el dato está vacío porque es la primera vez que creamos un registro, entonces me vas a colocar 0. De lo contrario, va a ser este valor más 1. ¿Bien? Aquí consiguió 5, va a ser 6 y me devuelve ese 6. Entonces después si le coloco el query insert into que diga speed down, coloco las columnas a las cuales voy a agregarle datos y después le digo los values van a ser el down, que es el que vino de acá, el orden que vino de acá, que lo cargamos acá, y el activo que vino de acá. Con este select scope identity, lo que estamos haciendo nosotros es devolviendo ese valor entero que lo agarramos desde acá. Desde aquí. Bien. Ahí ya lo tenemos guardado. ¿Qué es este señor que está acá? El ID. Listo. Con eso es que nosotros podemos llegar y decir que si este es el registro 8, le decimos nuevo, entonces le decimos bórrame 2, le decimos guardar y automáticamente es el 9. Si yo subo bórrame 2 y le digo refrescar, el sistema me borra el 1. Bueno, gracias. Esto fue una combinación entre EntityFramework, Dapper, Jquery-UI y pues la parte del delete dialog para poder hacer borrados unificados y listo. Gracias. Bye.